హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మా మమ్మీ వాళ్ళ యోగా ఫ్రెండ్స్తో బతుకమ్మ ఆడబోతున్నాను అనమాట. ఇది మొత్తం బతుకమ్మ ఆడడం అయిపోయాక తీసాను. సో సెగ్మెంట్స్ లాగా చేశాను. అందులో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఏంటంటే ర్యాంప్ వాక్. ముందు ర్యాంప్ వాక్ రిహార్సల్స్ చేశామన్నమాట. రిహార్సల్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇలా మా మమ్మీ నేను ముందు వాక్ చేసి వాళ్ళకి ర్యాంప్ వాక్ చూపించాను అనమాట. ఎలా చేయాలి, పోజ్ ఎలా పెట్టాలో చెప్తున్నాను అనమాట. ఇలా చేయండి అని సజెషన్స్ కూడా తీసుకున్నాను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. అటు తిరుగుతారా ఇటు తిరుగుతారని. తర్వాత ఎగ్జిట్ ఇటు అటు అని చెప్పాను. సో అలా ఒక రౌండ్ రిహార్సల్స్ అయిపోయినాయి. సో మన ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ర్యాంప్ వాక్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు కొంచెం డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి, ఎలా నిలబడితే బాగుంటుంది ఏంటి అని. 2000 years later. ఫైనలీ స్టార్ట్ అయింది, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఇక్కడ నేను మా మమ్మీ ఎగ్జిట్ అయిపోయాను, కానీ బిహైండ్ ద సీన్స్లో నేను కెమెరా వెనక నుండి అందరికీ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. లైక్ దగ్గరికి రండి, ఫ్రంట్కి రండి, పోజ్ చేయండి, ఎగ్జిట్ అవ్వండి అని. ఈ ఆంటీ వాళ్ళది లాస్ట్ పేర్ అనమాట. అందరిది అయిపోయాక ఇలా మళ్ళీ నిలబడి మళ్ళీ ఒక చిన్న వాక్ లాగా చేశాను. ఇక్కడితో మా ర్యాంప్ వాక్ సెగ్మెంట్ అయిపోయిందనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బతుకమ్మని తయారు చేశాము. ముందు ఇలా బతుకమ్మని మోల్డ్ లాగా చేసుకొని చుట్టూ ఇలా మేము ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నాం అనమాట. ఇలా అందరం మాలల్లా కట్టున్న ఫ్లవర్స్ని తీసుకొని ఒకటేసారి అలంకరణ చేసాము. చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఆంటీ వాళ్ళ ఇల్లు ఒక్కొక్క దగ్గర ఉందన్నమాట. అందరు బతుకమ్మ ఒకటే దగ్గర సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి కుదరదు కాబట్టి ఇలా వాళ్ళు యోగా ప్రాక్టీస్ చేసే కమ్యూనిటీ హాల్లోనే ఒక రోజు పెట్టుకొని ఆ రోజు ఇలా మేము బతుకమ్మని చేసి ఇన్ని డేస్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కోలాటాన్ని ఆడామన్నమాట బతుకమ్మ చుట్టూ. చూసారా, చూస్తుండగానే బతుకమ్మ తయారైపోయింది. బతుకమ్మ చేయడం అయిపోయాక బతుకమ్మ ఆడాలి కదా, ఇక్కడ మేము అదే చేస్తున్నాం అన్నమాట.
నెక్స్ట్ మేము బతుకమ్మ చుట్టూ కోలాటం వేయబోతున్నాము. ఈసారి బతుకమ్మ స్పెషల్ ఇలా ఒక చిన్న గ్యాదరింగ్ చేసుకొని మేమే బతుకమ్మని చేసుకొని మేము నేర్చుకున్న కోలాటాలన్నీ ఆడామన్నమాట బతుకమ్మ చుట్టూ. I hope you guys liked it. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.